Bila shaka mtazamaji, wanasema mbiu ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Imebakisha dakika 2 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloi. Lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Gavana wa zamani wa Kakamega Wycliffe Oparanya pamoja na wake zake wawili wakamatwa na maafisa kutoka tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuhusu ufisadi wakati wa utawala wake kama gavana. Kenya, and we are asking the EACC to come out clear and tell us why they did that and why they are not letting us get in. Baadhi ya familia kutoka kijiji cha Witu katika kaunti ya Lamu sasa zaibua hofu baada ya jamaa zao wanaosema hawana hatia kutekwa nyara kiholela kwa singizio la kuwa magaidi. Na waziri wa michezo Babu na Mwamba akabiliana na kamati ya bunge kujibu tuhuma za usimamizi mbaya katika wizara yake. Na Mwamba amelaumiwa kwa kutofanya vya kutosha kushughulikia masuala yanayokumba wanamichezo nchini. Na mtazamaji, unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV 47 Live moja kwa moja. Tuandamane. Mshukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya Nancy Kigunzu atasalia kwa siku 5 zaidi katika kituo cha polisi cha Muthaiga ili kuruhusu polisi wa kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya kufanya uchunguzi zaidi. Na kama anavyotuarifu Mike Gongo ni kwamba Kigunzu ambaye alifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Njeri Nthuku mapema hii leo atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga kama alivyoombwa na mawakili wake siku ya Jumatano. Nancy Kigunzu, mshukiwa wa pili, Teresia Wanjiru na watoto wengine wawili walifikishwa katika mahakama ya JKIA mapema hii leo kufahamu hatima yao. Akizungumza wakati akitoa uamuzi wa dhamana katika mahakama ya sheria ya JKIA, hakimu Angela Njeri Dhuko alisema haki za Nancy haswa za kuwa hana hatia hadi itakapothibitishwa kuwa na hatia bado hazijakiukwa. For the reasons above, this court finds that the applicant's notice of motion dated August 22nd, 2023 is merited and the prayers granted are as follows. Number 1, the respondent hearing is to be held for a period of 5 days so as to enable the investigating officer to complete investigation. Hakimu aliamuru mwanamke huyo ambaye kadhalika anafahamika kama Mathe Wangara azuiliwe katika kituo cha polisi cha Muthaiga kufuatia ombi mbadala la wakili Stanley Kinyanjui. Hakimu huyo alieleza kuwa ombi la upande wa mashtaka la kuwapeleka rumande ni nzuri, akitupilia mbali maombi ya mawakili wa utetezi Dunstan Omari, Cliff Ombeta, Martina Swiga na Sam Nyaberi ya kutaka washtakiwa hao waachiliwe kwa dhamana. Mathe Wangara atasalia katika kizuizi cha polisi cha Muthaiga kwa siku 5 zaidi akisubiri uchunguzi wa kitengo cha kupambana na mihadarati. The matter will be mentioned on August 28, 2023 for further orders. It is so ordered. Jumatatu jioni Kigunzu alizuiliwa katika makao makuu ya DCI katika barabara ya Kiambu kufuatia tuhuma za ulanguzi wa mihadarati. Wakati huo Teresia Wanjiru, mfanyabiashara ambaye awali alidhaniwa kuwa Mathe Wangara, atazuiliwa kwa siku 5 ili kuruhusu polisi kumaliza uchunguzi wao kuhusu uwezekano wake wa kuwa mlanguzi wa dawa za kulevya. Hakimu Njeri Dhuku alitoa amri ya kuwekwa kizuizi kwa Wanjiru na watoto wengine wawili. Aliamuru kuwa kuna sababu za kisheria za serikali kuwashikilia washukiwa hao. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa yake Mike Kagwongo, kwingineko ni kwamba Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Kome amesema kuwa serikali itapambana vikali na washambulizi wanaohangaisha wakaazi wa kaunti ya Lamu. Semi hizi zikijiri wakati ambapo familia 4 zinalilia haki zikidai kuwa jamaa zao wasio na hatia walitekwa nyara mwezi mmoja uliopita na maafisa wa usalama. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo. Siku ya Jumanne wiki hii mambo hayakuwa salama katika kijiji cha Salama, kaunti ya Lamu, baada ya watu wawili kuuawa katika mashambulizi 3 tofauti katika kaunti hiyo. Katika tukio hilo, nyumba 8 ziliteketezwa na kuzidisha misururu ya mashambulizi yanayoripotiwa kila wakati.
Na sasa serikali kupitia Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome imetoa onyo kali kwa washambulizi hao na kusema kuwa serikali itapambana nao vikali. Somebody is trying to touch, to ban somebody else, that is action. A serious offense. We are going to deal with such people ruthlessly. Koome pia ametoa onyo kwa wanaoiba mifugo wakati wa mashambulizi hayo. And you know, at times when we take a firm action, decisive action, we are told we have overreacted. We have used excessive force. Na huku serikali ikiendeleza operesheni hiyo ya kuleta usalama katika kaunti ya Lamu, baadhi ya familia kutoka kijiji cha Witu sasa wameibua hofu kuwa jamaa zao wasio na hatia wanakamatwa na kutekwa nyara kiholela kwa singizio la kuwa magaidi. Wakamchukua mpaka hapa nyuma. Kumchukua kwa hapa nyuma, wakamshika hivyo hivyo kwa nguvu, wakarusha marisasi juu ili tusipate msaada wote ambao kwamba majirani waweza toka. Wakamchukua babangu kwa nguvu, akanishika pua na mdomo ili nisiweze kupiga kelele, babangu asipate usaidizi. Probox ikatokea mbele ikamgonga na pikipiki yake, akaanguka, wakateremka na kumtia makofi na kumchukua kama mnyama na kumtupa ndani ya gari. When I use maximum force to such a person who is attempting to destroy property of the other one, understand the situation we are in. Because we are not going to allow that. Familia zilizoathirika zikisema kuwa wameachwa kwa upweke, kwani wanaume wanaotegemewa ili kugharamikia mahitaji ya familia ndio wanaotekwa nyara. Na tumeshatekwa, wengine wameenda hawakurudi tena mpaka leo, na wengine wameenda wakirudi wamerudi wagonjwa. The communities down in Lamu, they know the people behind this. Wito sasa umetolewa kwa serikali kuleta hali ya usalama na utulivu katika kaunti ya Lamu bila kuwakamata wasio na hatia. Elizabeth Atieno, TV 47. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa michezo Babu Namwamba mchana wa leo amepinga madai ya kwamba kuna maafisa wa serikali ambao walisafiri kuelekea katika hafla ya michezo ambayo ilikuwa inafanyika mjini Berlin kule Ujerumani. Babu anasema kwamba hana ufahamu kuhusiana na maafisa wa serikali waliosafiri pamoja na wanamichezo. Aidha, ameweka wazi kwamba kundi lililoenda na mkewe naibu wa rais Dorcas Rigathi ilikuwa kundi tofauti. Aidha, Babu pia vilevile ameweka wazi kwamba Rais William Ruto alizindua mpango wa Talanta Hela na ambao kwa sasa unakumbwa na changamoto, ila amesisitiza kwamba serikali ingali inashughulikia mpango huo. Not aware of any joyriders being part of any official delegation accompanying any Kenyan team to any event. If it's the event that we are discussing here, the Para-Olympics in Berlin, the ministry was represented by only 2 officers, who I have named here. The CEO of the Kenya Academy of Sports and the acting director of sports. Those were the only officials from the ministry. Her Excellency, the Second Lady, had a delegation, and that is a delegation that we were managing separately. Now, what was ignited by His Excellency the President at State House on June 9 was the system, and the system is ready. I can confirm to this House that there was a challenge that caused a delay in the completion of the screening room, because it is a whole ecosystem from the point where you take a clip and put it in the system, where it is then transmitted to a screening center. That screening center, Honorable Speaker, suffered procurement delays, and we have been given a date of September 4th for the completion of the screening room. So, Honorable CS, are you confirming it does not exist? It exists, only that it has not been activated. But the system exists, and the reason why I need to clarify this is that the moment you activate it, you will start sending content, but the content will not have a destination, because the destination is still being put together. And that destination is what we call the Talent Screening Center.
Mtazamaji, taarifa hiyo utaipata kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amekamatwa katika kaunti ya Kakamega na wapelelezi wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC. Maafisa hao walifanya msako mkali katika nyumba ya Oparanya kwa masaa 3 kufuatia amri ya mahakama ya Milimani. Aidha, Oparanya anatuhumiwa kwa kutumia vibaya shilingi bilioni 3.1 na ambapo amehojiwa katika ofisi za tume hiyo, huku mawakili wake na viongozi wa mrengo wa Azimio wakikashifu yaliyojiri. Aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya hatimaye ameachiliwa huru na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC baada ya kuzuiliwa kutokana na madai ya ufujaji wa fedha za kaunti wakati alikuwa gavana. Oparanya, akiandamana na viongozi wa muungano wa Azimio, ametaja tukio la leo kama la kisiasa, huku akisema alijipeleka kwenye makao ya EACC. What business do I do with Baba? And then they said they had some few issues to ask me about Kakamega County. When I came here, I told them I was not in a position to answer any question until I'm briefed on issues that I'm supposed to comment on. Ghadhabu na hasira ndio hisia zilizodhihirika kwa wazi nje ya makazi ya Oparanya katika kaunti ya Kakamega. Hii ni baada ya maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi EACC kuvamia nyumba yake Oparanya na kufanya msako, wakisema walipewa amri na mahakama ya Milimani. We've conducted the search peacefully, we've finalized and we are going. We've given them the order, we've given them the inventory and everything is done well above board. All right? Wakili wake mmoja Tom Echesa na nduguye Oparanya Tom Mwamboka nao walisema msako huo haukuwa wa halali, ila maafisa hao walisema amri na kibali ya upekuzi ilitolewa na mahakama. Hawajanieleza chochote, hawajanipatia inventory yoyote. Wao wamechukua vile vitu ambavyo walikuwa wanavitafuta ama ambavyo wamekutana navyo kwenye nyumba ya gavana na wakaondoka. Maafisa wa usalama wana uhuru na haki ya kufanya msako popote iwapo koti imewaruhusu. Lakini koti kuruhusu maaskari kufanya msako sio kwamba imepeana ruhusa ya kufanya chochote ama ya kukiuka sheria. Wakaanza kupakua nyumba. Sasa tungesuia kwa sababu pia walikuwa wamechukua masimu zetu zote waliweka kando. Hata tujaribu kupigia gavana mwenyewe hatukuweza kupata simu ya kupiga. Hata simu ikifika ya mfanyakazi mama mwenye hapo walikataa. Haya ya kijiri, Oparanya ambaye alikuwa gavana wa Kakamega alikuwa katika ofisi za EACC kwa tuhuma za ufujaji wa shilingi bilioni 3.1, huku wakili wake na viongozi wengine wakizuiliwa kuingia katika jengo hilo. It's quite unfortunate that the authorities have denied us entry into the Integrity Center. They are holding our former governor, who is also the deputy party leader of our party ODM, and we are calling upon the EACC investigators to come out and tell us exactly what the Honorable Oparanya did wrong, that they can raid his homes as if he's a very big suspect in this country. Aidha, wamesisitiza kuwa mashtaka hayo ni ya kisiasa, kwani Oparanya amekamatwa siku chache tu kabla ya ziara ya rais sehemu za magharibi mwa nchi. Wamesema kuwa hawatatishwa na mbinu hizo za kisiasa. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amefichua mipango ya kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa TikTok Judicial kuhusu mipango ya kupunguza maudhui hasi kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok na kuzidisha kipengele cha uchumaji wa mapato. Hii ni baada ya ombi lililowasilishwa bungeni la kutaka kupigwa marufuku kwa TikTok nchini Kenya. Tupate mengi zaidi kutoka kwa Grace Kuria Kanja. Kenya inatawala ulimwengu katika matumizi ya TikTok. Hayo si maneno yangu, lakini ni kulingana na utafiti wa taasisi ya Reuters Digital News ya mwaka 2023 iliyotolewa hivi karibuni. TikTok imekuwa chanzo cha riziki kwa vijana wengi wa Kenya, na miongoni mwao ni Ayam Kabugi. Jukwaa hilo limevutia usikivu wa rais
ambaye Jumatano amevunja ukimya wake huku shinikizo la kupigwa marufuku kwa TikTok likitamba. I was looking at one of the best paying content creator is now at 7 million shillings every month. I've been able to make money from endorsements and a number of lives as well. Yeah, so TikTok has been a great deal to me, and as a public figure, you know, numbers are very important. Every month, Kenya is getting between 300 million and 500 million every month from these platforms. Wiki chache zilizopita kulikuwa na wito wa kupigwa marufuku kwa TikTok na mlalamishi Bob Ndolo ambaye aliwasilisha ombi hilo bungeni akitaka utangazaji wa maudhui ya wazi na nyenzo zinazotukuza vurugu kuwa sababu kuu ya kuipiga marufuku. Tomorrow morning we are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can agree on a mechanism to moderate content in their space so that we can reduce the content that is negative and leverage on the monetization that is benefiting a lot more people. You've already created numbers from doing the negative content or from doing the immoral content. It's high time you convert that to being entertainment, to being educative. Ruto amefichua zaidi kuwa alikuwa na gumzo na wamiliki wengine wa mitandao mbalimbali ya kijamii. YouTube, for example, we are now at 80% monetization. We are one of the 4 countries in the African continent that we can now monetize our content in YouTube. Twitter has also agreed among the first countries in Kenya to also monetize our content. Waziri wa ICT Eliud Owalo mwezi uliopita alitangaza kuwa kuna mipango ya kudhibiti tovuti hiyo ya usambazaji wa video hasa wakati wa usiku, akisema anafahamu kila aina ya uvunjaji wa sheria unaofanyika nyakati za usiku sana. Grace Kuriakanja, TV 47. Na tukiachana na taarifa hiyo ya Grace Kuriakanja, kwingineko ni kwamba shirika la kitaifa linalokadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS kwa ushirikiano na maafisa wa polisi limefanya msako dhidi ya bidhaa gushi za vipodozi ikiwemo mafuta ya kujipaka katika eneo la Garissa mtaani Isli hapa jijini Nairobi. Kulingana na mkurugenzi wa shirika hilo Estangare, mafuta hayo si salama kwa matumizi ya binadamu kutokana na kemikali hatari inayotumika kutengeneza bidhaa hizo. Kwenye operesheni hiyo, bidhaa gushi za upodozi zimenaswa. Washukiwa wawili wamekamatwa huku maduka mawili mtaani humo yakifungwa kwa kuendesha biashara hiyo haramu. Wenyeji sasa wameonywa dhidi ya matumizi ya mafuta hayo hatari, huku shirika hilo likitangaza kuendeleza vita dhidi ya bidhaa gushi nchini. Very dangerous to human beings. They are not supposed to be taken because they really cause harm to the skin, and eventually they can damage the kidney and even the brain. Actually, hydroquinone and mercury are very poisonous. They are hazardous, and they are not supposed to be used by anybody in this country. Today, Kenya Bureau of Standards did a raid on the cosmetics that are being sold illegally within the country, and we had intelligence on the areas where we needed to go to, and therefore we raided Isili area. Biggest problem has been first, they are not meeting the Kenyan standards, and the banned ingredients in these cosmetics are hydroquinone and mercury, and these are substances that affect the consumer.
Mtazamaji, mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba zaidi ya walimu 41,000 watapandishwa ngazi mwaka huu kama tuzo ya bidii na uchapakazi wao kazini. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto ambaye alikuwa akizungumza wakati wa mashindano ya tamasha la muziki, akitaja kuwa walimu hao wamefuzu na wamekwenda hata nje ya wajibu wao kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu bora. Na kama anavyotuarifu Andin Kilemi ni kwamba serikali tayari imetenga shilingi bilioni 1 zitakazotumika kuwapandisha vyeo walimu hao. Akihudhuria mashindano ya tamasha la muziki mjini Nakuru, Rais William Ruto alidokeza kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 1 kwa tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC zitakazotumika katika shughuli ya kuwapandisha vyeo walimu takriban 41,000 mwaka huu kama tuzo ya jitihada zao na uchapakazi wao kazini. This year we have provided for the promotion of 5,000 teachers directly and 36,000 teachers indirectly will be promoted this year. We have provided $1 billion shillings that will go in that direction. I want to encourage teachers to step forward, do their best, because apart from doing what we must do as a society to make sure that our teachers are looked after, we want to promote those who excel. Rais Ruto kadhalika aliwapongeza walimu waliohusika katika kuwaandaa wanafunzi kwa mashindano ya muziki, utamaduni, maigizo pamoja na sanaa, akipendekeza pia wahusishwe kwenye orodha hiyo ya walimu watakaopandishwa ngazi mwaka huu. The teachers who have done this phenomenal job, who have trained these young people, who have written the scripts, who have done the exemplary work should join those to be promoted in this cycle. Wakati huo huo, Rais Ruto ameitaka TSC pamoja na vyama vya walimu kuharakisha mazungumzo yao, akisema kuwa serikali imeweka mikakati kuboresha mishahara na maslahi ya walimu kwa jumla. I know there are discussions between the Teacher Service Commission and the teacher representatives. I want to ask them to expedite the negotiations because Government of Kenya has provided the resources for teachers to enhance their pay packages. So if we can conclude the negotiations so that teachers can go forward and benefit from the resources that we have made available. Hivi majuzi, tume ya mishahara SRC ilitangaza nyongeza ya 7% hadi 10% ya mishahara kwa watumishi wa umma, pendekezo ambalo lilipingwa na baadhi ya vyama vya walimu vikitaka mazungumzo hayo kuhusisha sio mishahara tu, bali pia kuangazia kupandishwa ngazi kwa walimu, marupurupu yao pamoja na mpango wa pensheni. Andrin Kilemi, TV 47. Na mtazamaji, na tukiachana na taarifa hiyo ya maslahi ya walimu, tuangazie maslahi ya walinda usalama, ambapo polisi nchini watapokea nyongeza ya mishahara kuanzia Agosti mwaka huu kufuatia tathmini iliyochukuliwa kwa pamoja na tume ya utumishi wa polisi na tume ya kuratibu mishahara nchini SRC. Mwenyekiti wa tume hiyo Eliud Kinuthia akitaja kuwa polisi walipata bilioni 3.6 kati ya bilioni 21.7 zilizotengewa nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa umma katika sheria ya fedha. Maafisa wa polisi wanatarajiwa kupokea mishahara yao iliyo na nyongeza kuanzia Ijumaa wiki hii, kulingana na Inspector General wa polisi Jafeth Kome. We are going to burn midnight oil so that we run the payroll, and by the end of this week, by Friday, they have their salaries in the banks. Lakini mazungumzo yanaendelea kwa sababu hii mishahara ya leo hayahusu yale kazi inaendelea kwa ile task force ya Chief Justice Emeritus Maraga. No one is going to remain at where his pay package was from 2020 to now. However, in generality, none is going to expect less than 1,000 shilling increment going above. And that is on the real
minimum. Kwa sasa mtazamaji, tunaingia michezoni ambapo timu ya kaunti ya Taita Taveta ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19 mapema leo iliagwa kabla ya kuelekea kwenye dimba la Talanta Hela katika kaunti ya Mombasa. Timu hiyo itashikilia itawakilisha kaunti ya Taita Taveta katika dimba hilo linalofadhiliwa na serikali kuu kupitia Wizara ya Michezo. Akizungumza wakati wa kuzindua timu hizo, gavana wa Taita Taveta Andu Mwadime alieleza kuwa serikali ya kaunti hiyo itaweka mikakati ya kuchukua vijana hao na kuwakuza kama timu ya kaunti hata baada ya mashindano kukamilika. Ili kuendelea kuwakilisha kaunti hiyo katika masuala ya soka, timu hizo zitacheza dhidi ya timu kutoka kaunti ya Kilifi na Tana River kwenye kundi A na mshindi wa kundi hilo kucheza na mshindi wa kundi B lililojumuisha kaunti ya Mombasa, Kwale na Lamu. Fainali itachezwa siku ya Jumamosi. Unajua tuna support maswala na sports. Na hii timu mkiona hivi ilianza mashinani from what level. Wakashindana na scouting pia ikafanyika na professional officials FKF. Wakafanyiwa wote from what level, wakaja kisub county, ndio tumefikiria sasa katika county level. Kufikia sasa hii ndio timu yetu ya county ambapo tuna flag off waende wacheze kule Mombasa Talanta Hela, washindane na timu za Mombasa, Kilifi, kule sehemu za Tana River, Lamu, Kwale. Wakishinda waende Nairobi for nationals. After that wakishinda kuna mazawadi pale inatokezea. Na kwa kweli hao vijana wote wa kiume na wa kike wameprove kabisa wako sawa sawa. Hata mkiangalia umri wao they are below 19 years. Ambapo ni timu kama sisi county, wajua pia tunatafuta timu yetu ya county ambayo inaweza kuwa inatuwakilisha kwa masuala kadha wa kadha. Sasa because hao ni watu wadogo, watoto wadogo, we shall nurture them. Tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya Kenya Police Francis Baraza ameunga mkono shirikisho la soka nchini kwa juhudi za kuhakikisha kwamba wakufunzi wa soka wanapokea mafunzo ya kisasa. Baraza alizungumza baada ya kukamilika kwa mafunzo ya CAF-A, akisema kuwa mafunzo haya yamewafanya wakufunzi wengi wapate mafunzo ya soka ya kisasa. Shirikisho la soka nchini limekuwa kwenye kipaumbele kuhakikisha kuwa wakufunzi wamepata mafunzo yanayostahili. Sema kwa miaka 6 ukiangalia saizi makocha wengi wamesoma. Tuna almost 2000 coaches. More than 2000 coaches ambao wamesomeshwa. Elimu ipo sasa. Sisi during our time tukiwa tunacheza, ukiangalia vitu ambao unavisoma saizi, yani kumbe mpira sisi tumechezeshwa, yani haikuwa mpira ule. Mpira ndio uko saizi. Nashukuru sana mwanzo rais wa federation amefanya juu chini kuweza kufanya walimu wote mashinani wapi wanasoma. Nafikiri tumeshtuka sote. Hawa makocha wako hapa wote wameshtuka. Ndio football inaonekana. Naona. Football sasa imekuwa kama science. Naona. So kuna vitu ambapo vinaelezewa pale awali sisi tulikuwa tuvijui.